remember. First slide Yes. So your page number 13 gives you the details about the poet Thomas Hood, a great author and a humorist, best known for poems such as The Bridge of Sighs. It will not be so much main points for you. The last part. The uncongenial profession affected his health and he began to study engraving. The labor of engraving was no better for his health than the counting house had been, and Hood was sent to his father's relations at Dundee, Scotland. He led a healthy outdoor life and at the same time he began seriously to write poetry and he appeared in print for the first time with a letter to the editor and the Dundee Advertiser. Totally, whole description is given regarding the poet. I Remember was first published in 1844. The poet addresses the gloomy and uncertain adulthood in the light of a perfect childhood, and that makes the narrative universal. The poet here feels that the time passes by leaving only memories behind. সত্যি কথা, এই যে আজকে তোদের যে জীবনে তোদের যত রকমেরই মনে হোক, চাইল্ডহুড ডেজ वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। অলওয়েজ যখন তুমি আমার বয়সে হবে, মানে তোমার ইউর হার্ট উইল স্টার্ট ক্রাইং, ইস, এই সাম সর্ট অফ ইস, এই ফিলিংস ইউ উইল find from core of your heart. So here I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. So in these lines, this is the first stanza of the poem, and in this line the poet is very nostalgic about his childhood days, and so he tries to remember the house where he was given his birth, and also he was trying to uh, recapitulate the bedroom window from where he used to watch the sun in the morning when the sun seemed to peep through the window. Right? Clear? The sun was never late, even by a second, yet the day never seemed too long. The sun was never late, but to the poet, the day the day was never thought to be too long. Clear? But at present, when the poet is old, when the poet's life is bleak because of various experiences we go through in our life, বয়স হতে হতে সবসময় অনেক দুঃখ ভরে যায়। কম বয়স, তোমাদের বয়স হচ্ছে তোমরা অপু আর দুর্গা, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানে। বয়স হতে হতেই ভাবে কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ না। সো everywhere you will have, but তোমার বয়সে তুমি বুঝবে না। The contrast between the past and the present, the poet presents here, and it is clear through the portrayal of the sun and the portrayal of the daytime, because the sun and the daytime depicts the brighter and happier part of his life. Because what is the brighter and happier part of his life? Childhood. And the night
What is this? Night reflects the darkness in his present life. The poet remembers, I remember, I remember. The poet repeats the word I remember, I remember. Why? Because he wants to emphasize on the point. Repeated phrase always will prove that the poet wants to stress on the point that he is very much interested to remember and is very much eager to remember. What does he like to remember? The house where he was born, number one. The little window through which the sun used to come peeping in the morning. And the sun never came late, nor brought too long a day, nor he thought the day too long. He was so much happy with his childhood that the days never seemed to be longer one. But at present, he often wished the night, what is the night? His adulthood, had borne his breath away. যাতে বোর্ন হচ্ছে বিয়ার বোর বোর্ন বহন করে নিয়ে যায়। বিয়ার বোর বর্ণ হচ্ছে জন্ম দেওয়া, আর বোর্ন হচ্ছে বিয়ার বোর বোর্ন, মানে ওর যেন ব্রেথ বহন করে নিয়ে চলে যায়। ও ওটাই চাইছে, ও চাচ্ছে না। কি চাচ্ছে না? কি চাচ্ছে না ও? এই লাইফ, এই যে ওর জীবনের এই নাইট, এটাকেও খুব একটা বহন করতে চাচ্ছে না। ব্রেথটা যেন বহন করে নিয়ে যায়। So the poet here recalls his childhood. He also recalls his childhood bedroom and also recalls his childhood bedroom windows. And through that window, he could see the sunlight. What did the sunlight do? The sun used to peep through the windows to shine very brightly in every morning. And the child poet has found himself very much surprised because the sun never came a wink too soon. একটু সময়ের জন্য না তাড়াতাড়ি আসে না দেরি করে, জাস্ট টাইম আউট। And he reveals that at present he wishes to have his death. The night had borne his death away, his breath away. ওর ব্রেথ নিয়ে যাবে মানে ও কি হতে চাচ্ছে? মরে যেতে চাচ্ছে, তাই না? ক্লিয়ার? Clear? Now the second one. I remember the roses red and white, the violets and the lily cups. Those flowers made of light, the lilacs where the robin built and where my brother sat the laburnum on his birthday, and the tree is living yet. So in the second stanza he once again repeats I remember, and it signifies that the poet tries to emphasize on the point that he is very nostalgic when he starts reminding his childhood days. What does he like to remember? He likes to remember the roses, different types of flowers. What are the flowers? Roses, red and white roses, violets, lily cups. Okay, these all are the flowers
he wants to memorize, and he always enjoyed the beauty of nature when he was a mere child. তোমরা যেরকম করো, আমরা পারি না. He remembers from his childhood days that the nature is full of beauty. Those flowers made of light. So, in the sunlight, those flowers used to make him appease, jovial. The lilacs where the robin built. So the poet reminds the lilacs where the robin bird, the birds build their nests, and the tree under which his brother celebrated his birthday. Laburnum. So, in this stanza, the poet mentions different types of kiki, flowers, trees, birds. The lilacs where the robin built, lilacs একটা tree যেটাতে robin build করছে, and where my brother said, যেখানে আমার ভাই সেট করেছিল, the laburnum, laburnum মানে এক ধরনের flower, on his birthday. হ্যাঁ, এবার দিন তো চলে যায়, the tree is living yet. ওই গাছটা কিন্তু ঠিক আছে. এই যে এখন তোমরা স্কুলে পড়ছো, যখন তোমরা স্কুলে ফেরত আসবে দেখতে, হোয়াট ইজ দেয়ার, তুমি দেখবে অন্য স্টুডেন্ট তোমার জায়গায় আছে, প্রত্যেকটা জায়গায় তুমি ফিল করবা কি যে কষ্ট, তুমি ভাবতে পারবা না. এই কষ্টটাই পোয়েট এখানে বলছে. আমি যখন স্কুলে যাই, আমি যখন আমার আগে ডকুমেন্ট স্কুলে যাই, আমার কাছে নিজে থেকে চোখ দিয়ে জল চলে আসে. কত কিছু করছি, চেঞ্জ হয়ে গেছে, জিনিস তো একই আছে এদিক আর ওদিক, ওই গাছটাও আছে. এটাকে বলে নেচার প্যান্থিজম. নেচারের প্যান্থিজম মানে নেচার চেঞ্জ হয়ে যায়, ভিউটা চেঞ্জ হয়. ছোটোবেলায় যখন জল দেখতাম বলতাম আরে বাবা জলের মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ করে, এখন বলি না 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 ভিজে যাবো, বাড়ি থেকে স্নান, চেঞ্জ হয়ে যায়. আর ওই সময়ের আনন্দগুলো জীবনে কোনো দিন পাবে না. সো এনজয় ইয়োর লাইফ. So the third stanza. I remember where I was used to swing. আমি কোথায় দোলনা দুলতাম. And thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. আরও ভাবতো বসে বসে যে এয়ার মাস্ট রাশ, ধেয়ে আসবে, ফ্রেশলি, যেরকম সোয়ালোর সঙ্গে তার উইংয়ের মধ্যে দিয়ে আসবে. মানে বিভিন্ন নেচারের ছোট 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 তোমাকে তুলে ধরছে. একটাই জাস্ট একটা তুমি আঁকতে পারো, কয়েকটা জিনিস এঁকে ফেলে দেখো, ওটাই পড়ে, আর কিছু. His spirit flew in feathers then. ওর স্পিরিটও তখন মনে হতো ডানা পেয়ে গেছে. That is so heavy now. সেই যে লাইটার, যে ওর ফেদারলি, ওর ডানা, যেটা যে ইমাজিনেশানে ও চলে যেত সেই পাখির সাথে, সেই ইমাজিনেশন কি আর বয়সকালে আছে? তখন সেই ইমাজিনেশন কি হয়ে গেছে? হেভি, প্রচণ্ড ভারী. And summer colds could hardly cool the fever on his brow. তার যে ভ্রুকুটির মধ্যে যে অ্যাংজাইটি, টেনশন, সেটা সেই সামারের যে পুল, সেটা হার্ডলি মানে নট, ক্যান নট কুল, তার মানে সামারের যে পুল সেটা তার যে মানে টেনশন বা অ্যাংজাইটি, এটাকে কখনোই ঠান্ডা করতে পারে না. সো ইন দ্য থার্ড স্ট্যান্ডা the poet has his focus on once again the recollection of his childhood, when he sees himself playing on a swing, তাই না? And the way he used to move through the air in a light and carefree manner, যাচ্ছে আসছে. And when he used to whirl with
the swing. So when he was on a swing, he used to think of the air that he for ও দেখতো তো he just forced always he had an imagination that the air was rushing freshly to the swallows on the wing. His spirits also used to like the swallows. কেন? To have a light and carefree flight. তাই না? So his spirits craved to have wings like the swallows, light and carefree. এটা তখন ভাবতো, but he did not find his wings too light and too carefree, just like swallows. What he wished to have when he was in his childhood. The present day, his soul, how is his soul? His soul is way down, dark and heavy because of various things, various carings, various struggles, various worries, everything. Troublesome. The experiences of his life, all things make his wings very heavy. So, all because of the problems, struggles, and all the troubles, he had not the capacity to fly. He had not the capacity to have a wing, light and carefree, but heavy. কেন ওর উইংটা হেভি হয়ে গেছে? তার জীবনের বিভিন্ন রকমের এক্সপিরিয়েন্স, বিভিন্ন ট্রাভেলস, বিভিন্ন অ্যাংজাইটিস, বিভিন্ন টেনশনস. No cool waters of summer can make his soul calm and quiet. As it is hot, it is fiery. Why? Because of the tension, anxiety, struggle, trouble, problem, duties, responsibilities, blah blah blah. তাই না? Next, I remember the fir trees dark and high. To remember করছে, recalls, the poet recalls when he was a little boy, he used to see fir trees, fir, বড় গাছ, dark and high. ডার্ক আর হাই কেন? হায়ারের সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্যান্স, তাই জন্য ডার্কনেস চলে আসে। সে তো বটেই, ও যত উপরে যাবে তত তোমার ডার্কনেস আসবে, স্বাভাবিক। Tall fir trees which seems to him as if the fir tree is just কি হবে? Touching the sky. The fir trees dark and high, I used to think their slender tops. The poet used to think that the fir trees' slender tops were very close against the sky. তাই না? Fir trees are touching the sky. Clear? It was a childhood ignorance. But presently, he could feel that it was nothing but his childhood ignorance, feeling the
high top of the fir trees, কি হচ্ছে, going against the sky. But now 'tis little joy to know I am farther off from heaven than when I was a boy. And presently he misses the ignorance he was having in his childhood the ignorance he was having in his childhood days, when he used to imagine, used to feel, তাই না? He has gained practical real world knowledge with his age, and so he has little joy. With the practical real world knowledge, the poet has come to know that the high dark tops of fir trees are not going close against the sky. তাই না? So he can enjoy a little joy. ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন একটা ইমাজিনেশন, একটা আনন্দ পেত, সিম্পলিসিটি অবশ্যই। সত্যি জেনে যাওয়ার পরে লিটল, it has come at the cost of the innocence that had kept him closer to heaven and God. Because of his innocence, he was very closer to God. But now it is little joy to know I am farther off from heaven than when I was a boy. যখন আমি বয় ছিলাম তখন ও যে হেভেনের ওটা ও যখনই ইনোসেন্ট গ্রো করলো, ও তখনই অফ ফ্রম হেভেন হয়ে গেল। সবসময়ই তাই, ইনোসেন্স ইজ এ ব্লেসিংস, এটা আমি মানি। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? এবার অ্যালিটারেশন দেখো, আন্ডারলাইন করো। অ্যালিটারেশন মিনস রিপিটেশন অফ সেম ওয়ার্ড, যেমন রিমেম্বার রিমেম্বার, আই রিমেম্বার আর, আই রিমেম্বার আর। নেক্সট দেখো, দ্য রোজেস রেড আর আর, মাই স্পিরিট ফ্লিউ ইন ফেদার এফ এফ। ক্লিয়ার? এগুলো বুঝতে পারছো? অ্যালিটারেশন, রিপিটেশন অফ কনসোনেন্ট। নাও ইমেজারি, দ্য হাউস ওয়্যার আই, পুরোটাই তো ইমেজারি, পুরোটাই যত ছবি সব ইমেজের ওপর। মানে তুমি পড়ে নিয়ে ওই ইমাজিনেশনে ওই ইমেজে চলে যাবে, সেটাকেই বলে ইমেজারি। দ্য হাউস ওয়্যার আই ওয়াজ বর্ন, দ্য ফর ট্রিজ ডার্ক অ্যান্ড নাই। আবার ওটা বলতে পারো, ওয়্যার ক্লোজ এগেইনস্ট দ্য স্কাই। ক্লিয়ার? পার্সনিফিকেশন সব কিছু। দ্য সান কেম পিপিং ইন অ্যাট দ্য মর্ন, সান তো আদৌ সকালে ওঠে না, মানে সরি, মানে ঘুমের থেকে তো আর ওঠে না, ওটা এমনি হয়। পার্সনিফিকেশন। In your workbook you will have first form and structure. So in this poem you can have all the paragraphs are octave, 8টা করে লাইন, octave। আচ্ছা, অ্যানাফোরা কি বলে? অ্যানাফোরা হচ্ছে refers to a repetition of a word or expression। দেখো পেজ নাম্বার 47, repetition of a word or expression in the first part of some verses। রিমেম্বার রিমেম্বার, এটাকে কিন্তু আমি যত না জানি অ্যালিটারেশন বলবো, তার থেকে অ্যালিটারেশন বটেই, কিন্তু অ্যানাফোরা। ক্লিয়ার? প্রথম দিকে আর আর শুরুটা যেটা, আই রিমেম্বার, এখানে বলছে দ্য অনলি রিপিটেশন ইন দ্য পোয়েম ইজ টাইটেল ফ্রেজ দ্যাট অ্যাপিয়ার্স অ্যাট দ্য হেড অফ ইচ স্ট্যান্ডা। তাহলে রিপিটেশন অফ আ ওয়ার্ড অর এক্সপ্রেশন, আই রিমেম্বার পুরোটাই কিন্তু অ্যানাফোরা, একই কথা বারবার বলা। আর ফর্মার স্ট্রাকচারে কি হচ্ছে, 8 লাইন স্ট্যান্ডা কল্ড অক্টেভ, প্রত্যেকটাই কিন্তু অক্টেভ। অ্যাজোনেন্স কাকে বলে? অ্যাজোনেন্স হচ্ছে রিপিটেশন অফ ভাওয়েল সাউন্ড, তখন বলে অ্যাজোনেন্স। কনসোনেন্স মানে রিপিটেশন অফ কনসোনেন্ট সাউন্ড, যেমন ওয়্যার মাই ব্রাদার। আমি না এটা ভাবলে পরে মনে হয় প্রচুর, আর তো প্রচুর জায়গায় রিপিট করবে, তুমি জাস্ট সেটা মেড আউট করে দেবে, যা তোমাদের ওয়ার্ক বুকে থাকবে তার উপরেই তোমাদের কোয়েশ্চেন আসবে। সো কেম পিপিং ইন অ্যাট মর্ন, এই
peeping এর I in এর I, the summer pools double O in the cool double O, এগুলোকে বলছে assonance। পেজ নাম্বার 47 নিচে দেখো, হ্যাঁ, pools double O, cool double O, peeping I in I, এরকম তো প্রচুরই পাবা। where are brother are, so these all are assonance and consonants। alliteration দেখো, remember remember, are roses red, are flew feathers। এরপরে আছে enjambment। enjambment is defined as as a thought in verse that does not come to an end at a line break instead। একটা লাইনে শেষ হয় না, পরের লাইনে সেই থটটা চলে যায়। যেমন and thought the air must rush as praise to swallows on the wing, পরের লাইনে চলে গেছে, তাই এটাকে বলছে enjambment। enjambment মানে ঢুকিয়ে নাও যে আলাদা দুটো, একটা ওয়ার্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা সেন্টেন্সকে দুভাগে লেখা। ইমেজারি আমরা সবসময় মনে করি, যেটা আমাদের ইমেজারির মধ্যে অনেক রকম ভাগ আছে। একটা হচ্ছে দ্য হাউস ওয়্যার আই ওয়াজ বর্ন, এটা হচ্ছে চোখে দেখতে পাচ্ছ ইমেজারি, হ্যাঁ। দ্য ফার ট্রিজ ডার্ক অ্যান্ড হাই, চোখে দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ। অকিউলার ইমেজারি বোধহয় বলে, চোখ দিয়ে না। আর ট্যাকটাইল ইমেজারি ইজ ইউজ টু ডেসক্রাইব, এই জায়গায় ট্যাকটাইল ইমেজারিটাকে গোল করো, is used to describe the fresh air rushing when the boy is on the swing and the cool summer pools। এই জায়গাটা ট্যাকটাইল ইমেজারি। ট্যাকটাইল ইমেজারি মানে হচ্ছে যেটাতে টাচ করে আমরা ইমেজ ফিল করতে পারি, টাচ করে। দ্য ফ্রেশ এয়ার রাশিং ওয়েন দ্য বয়, এটা মনে হচ্ছে যেন টাচ করতে পারছে, এরকম। মেটাফোর কাকে বলে? যেটা দেখতে অনেকটা সিমিলারিটি বোঝাচ্ছে কিন্তু অ্যাজ বা লাইক নেই। যেমন এখানে বলছে টিজ লিটল জয়, দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান মেটাফোর ইউজ ইন দ্য লাস্ট স্ট্যান্ডা। ভালো করে দেখো, এটা কিন্তু আসতেই পারে যেহেতু একটা আছে। টিজ লিটল জয়, দ্য স্পিকার মেটাফোরিক্যালি কম্পেয়ার্স হিজ প্রেজেন্ট স্টেট উইথ হিজ কালারফুল চাইল্ডহুড। দোজ ফ্লাওয়ার্স ওয়ার মেড অফ লাইট, দোজ ফ্লাওয়ার্স রেফার টু দ্য ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য গার্ডেন অফ চাইল্ডহুড মেমোরিজ। এখানে কিন্তু আমি সেই অর্থে মেটাফোর বলবো না, মেটাফোর মানে আগেরটা বলছে টিজ লিটল জয়, বুঝাতে চাইছে লাস্ট স্ট্যান্ডাতে। সিমিলি কাকে বলে? অ্যাজ দ্য পোয়েট অ্যাজ এ চাইল্ড উড বি সাইন, এখানে কিন্তু কোনো লাইন অ্যাজ বা লাইক দিয়ে থাকবে, সেটাই হবে সিমিলি আর ইন। আর ডিকশন কাকে বলে? সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ অর্ডিনারি ওয়ার্ডস এক্সাম্পলিফাইং রোম্যান্টিক পোয়েট্রি হুজ প্রোপোনেন্ট হি ওয়াজ। Romanticism refers to the poetic movement of the late 18th and 19th century, যেখানে পোয়েটরা নেচারকে দেখতে হচ্ছে রিফ্লেকশন অফ দ্যার ইমোশন। দ্য ফোকাস অফ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি ওয়াজ ক্রিয়েটিভিটি। রোম্যান্টিক পোয়েট্রি সবসময় ফোকাস হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি। আর হুড এখানে ইউজ ফ্রেজেস টু ইভলভ ভিভিড ইমেজেস, ইমেজ ব্যবহার করেছে এগুলো। ডিকশন মানে হচ্ছে কী কী ডিকশন এখানে আছে। The poem is about childhood, so the words and sentence structure is simple, child-like, literal. Monosyllabic words, এগুলো সবই সিলেবেল কোনটা, কয়টা পার্ট আছে, এগুলোকে বলে ডিকশন। পার্সনিফিকেশন কোথায় পেলাম? The suns never came a wink so soon, the sun peeping through the window, এগুলো সবই হবে হচ্ছে পার্সনিফিকেশন। ক্লিয়ার? এগুলো গেল। এবার সেটিংয়ে চলে যাও। দ্য পোয়েম ইজ সেট ইন দ্য মেমোরি অফ দ্য পোয়েট। দ্য পোয়েট গোজ ডাউন মেমোরি লেন টু ব্রিং ব্যাক দ্য রেমিনিসেন্সেস ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড। জায়গাগুলো আন্ডারলাইন করে নেবে, এগুলোই বারবার ব্যবহার করব, আমি যখন লিখবো এটাই ব্যবহার করব। নেচার ফর্মস অ্যান ইম্পর্টেন্ট কম্পিটেন্ট অফ দি সেটিং, ঠিক আছে, নেচার এটা তৈরি করছে। ইনফ্যাক্ট it is an ideal setup out of child's book with a picturesque house, underline করো, একটা picturesque house তোমার সামনে প্রেজেন্ট করলো, দেখেছো, আন্ডারলাইন করো। As a child he everyday watched the sun which was never late to visit him. His connect with the nature is seen through a beautiful garden, যেখানে ফ্লাওয়ার্স দেখতে পাচ্ছে, রেড অ্যান্ড হোয়াইট রোজেস, রবিনস নেস্ট, লাইল্যাক্স, ল্যাবারনাম, সব কিছু আছে। এটা যে সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে আমরা পাইছি, তাই না? বিসাইডস গার্ডেন হি হ্যাড সুইং, গার্ডেন ছাড়া সুইং ছিল, অ্যান্ড দ্য সুইং হাই অ্যান্ড বিলিভ হি ফ্লিউ লাইক সোয়ালোস,
এগুলো সব কিন্তু আমি ছবি তুলে দেবো যাতে এগুলো ওইভাবে দাগিয়ে নিও। দ্য হাউস হ্যাড সামার পুলস ওয়ার হি টিপ টু কুল হিমসেলফ, বাট এটা কিন্তু বলেনি, কিন্তু বলছে যে সামার পুল ও এখন কুল করতে পারবে না, তার মানে আগে সামার পুল ছিল। House was surrounded by tall fir trees, like an innocent child believed. They touched the sky. So each and every memory of his childhood reminds him that he would not be able to return to his childhood, and so is doomed to live. তাই না? এটা সেটিং। টাইটেল নিয়ে তোমাদের খুব একটা আসে না। আচ্ছা, থিমটা তো আমি দাগালাম না রে, থিমটা আগে আছে। নাম্বার 1 থিম আছে হচ্ছে সাউডেড। সাউডেড মানে হচ্ছে এমন একটা ডিজায়ার বা লঙ্গিং যেটা অলরেডি হ্যাজ বিন লস্ট বাট ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ ইট ওয়ান্স এগেইন। ইট ইজ এ স্ট্রঙ্গার ফিলিংস দেন নস্টালজিয়া, নস্টালজিয়ার থেকে অনেক বেশি স্ট্রঙ্গার, অ্যান্ড ইজ ইউজুয়ালি used for fading yet golden memories of youth and childhood. ভীষণভাবে আমরা এটা আমি তো খুব মিস করি। আমার কিন্তু ছোটোবেলা খুব আনন্দের ছিল না, খুব কষ্ট করছি স্টিল। ও কাগজ কি কস্তি ও বারিশ কা পানি, গানটা জানিস না? It is a reminder of good that came before. The poet idolizes his childhood. ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করবে, একবার যদি রিমাইন্ডস বলো, একবার বলবে idolizes, and marks a sharp contrast of it. Page number 45 তোমাদের ওয়ার্ক বুকে। ক্লিয়ার? Every stanza in the poem begins with I remember, repeated twice to stress on the memory of an ideal life. আগে আমি বললাম স্ট্রেস এমফাসাইজ আসবে, পরীক্ষায় এটাই আসবে। Each stanza also ends in a sharp contrast to that ideal life. প্রত্যেকটাতে কিন্তু প্রেজেন্ট আর পাস্ট কন্ট্রাস্ট করছে, এটা দিয়ে প্রশ্ন আসবে। শার্প কন্ট্রাস্ট আছে, হ্যাঁ, প্রথমে আছে আগে ওটা কত, পরে বলতে এখন আমার খুব কষ্ট। So sharp contrast to that ideal life and poet yearns to, যেই লাইফ পোয়েট চায়। The poet then regrets the loss of abandon and carefree attitude that children can enjoy. বাচ্চাদের লাইফটা কি থাকে তা। The poet misses that beautiful time of his life when he could just spend his time swinging by far removed from practical responsibilities. বললাম না, without responsibilities and duties, যেটা কিনা অ্যাডাল্টহুড ওকে গায়ে দিয়েছে। এটার উপর ডিটেল আছে। দ্য পোয়েট ল্যামেন্টস দ্যাট নাইট শুড হ্যাভ এন্ডেড হিজ লাইফ বাই টেকিং হিজ ব্রেথ, এটা উইশ করছে। ল্যামেন্ট মানে দুঃখ, মনে। দ্য পোয়েট দেন রিমেম্বার্স দ্য গার্ডেন, দ্য রোজেস, আবার একই কথা বারবার আসবে, ঠিক আছে। The presence of lilacs and robin's nest stands for the security and comfort. এটা আসতে পারে কেন, এটা আসলে কি সিম্বলাইজ করেছে, যে চারপাশে ওর মনে হতো। দ্য প্রেজেন্স অফ ট্রি কি সিম্বলাইজ করেছে, প্ল্যান্টেড বাই হিজ ব্রাদার ইয়ার্স এগো, অ্যাক্টস এজ এ রিমাইন্ডার অফ দ্য পোয়েট অফ হিজ বারিড পাস্টের কথা এবং নস্টালজিক মেমোরির কথা ভাবছে। দ্য পোয়েট রিমেম্বার্স দ্য টাইম ইন হিজ চাইল্ডহুড when he used to সুইং মানে সেটা কি, সেটা এনার্জি, ভিগার, এগুলোকে ইয়ে করে, সিম্বলাইজ করে। কেয়ার ফ্রি আপ অফ ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়া নেই মানে, এরকম ব্যাপার। আমরা সবাই রাজা, আমাদেরই রাজা রাজত্বে বললি। বাট নাও ইট সিমস ইম্পসিবল ফর হিম। সসেট কথাটার এই জায়গাটা তুমি যে লিখলো সাউডেড জিনিসটা পুরোটাই এটা। এবার কন্ট্রাস্টটা কি মনে করছে, কন্ট্রাস্ট বিটুইন লাইটনেস অফ ইউথ অ্যান্ড হেভিনেস অফ প্রেজেন্ট, এখানে একদম হাইটেন্স করছে হিজ গ্রিফ। পরপর কন্ট্রাস্ট আছে বলে ওর যে কষ্টটা আমরা কিন্তু ফিল করতে পারছি। যদি কন্ট্রাস্ট না থাকতো তাহলে এত কষ্টটা তুমি ফিল করতে পারতে না, যদি একবারই বলে দিত। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটার মধ্যে আর বেশি কিছু নাই। আমরা শুধু যখন লিখবো তখন বুঝে নেবো চাইল্ডহুড হ্যাপিনেসটা কেউ, আর চাইল্ডহুড ভার্সেস অ্যাডাল্টহুড এটা আমরা জানি। সাউডেটটা যেহেতু জানতাম না, ডিটেলসটা দিয়ে দিলাম। কোশ্চেন অ্যান্সার্স আই রাইট, তোমার পক্ষ হয়েই লিখবো, but you have to imitate the process, because by imitating the process you have to do with
দ্যাট থটস ওয়েন ইউ উইল বি ইন ক্লাস 10। বেশি কিন্তু না, এই একটা পোয়েম আর একটা পোয়েম, একটা হ্যাঁ স্লেন্ডার পাতলা হয়ে যায় না, নিচের দিকটা চওড়া ওপরের দিকটা পাতলা হয়ে যায়, স্লেন্ডার টপস ওপরে গিয়ে লাগছে।